¿Cuánto? Eso funciona. ¿Cuánto? 2 euros. Tres piezas se le hora. I don't know that much about the 8-bit scene outside of my own experience of it, but I mean it's certainly what it seems to and represents to me is of something which is it's. I don't think I'm the right person to ask this question to. Basically, it comes from video games. There are ways, but I don't feel that talk about the techniques is important on any level. Somebody, at least one person, come up to me and is like, "What is this?" It's like something which people really do believe in and represent themselves by. Maar nu vindt iedereen het super tof, omdat ze wel zien dat je iets origineels aan het doen bent en iets anders. I suppose it's that kind of creative energy. Definitely a lot of people didn't appreciate just how important it had become for me. I mean, I would skip school for weeks just sitting up at night, almost turned into an obsession. I mean, practically still is an obsession, but I remember we didn't actually know what to call it. yeah. Yeah, there was no definition. So I remember we had a discussion about Yeah. what the fuck is this stuff?
Is it 8-bit? Yeah. It could be 12-bit. It could be 16-bit. So I think it's cheap music is good. Chiptune ist Musik, die generiert wird auf diversen Chips, wie der Name schon sagt, ursprünglich eigentlich aus Arcade machines oder Konsolen. You don't need to say the music is like this or like that. You can make any type of music, and as long as it has 8-bit sounds, you can be 8-bit. Perché non è un genere, è semplicemente un contenitore di genere, nel senso io dico io uso il GameBoy per fare la mia musica. You want the sound of the chip itself, like the Game Boy sound chip. It's got this special character that you want to use. You want the sound of the chip. Yeah. Dei chip audio primitivi molto molto semplici che permettevano di fare solo delle onde molto semplici come delle onde quadre ma in bassa risoluzione, quindi con un suono più sporco, caratteristico. Definitely has an extra edge to it because it's so intense, it's so in your face. You can't ignore that, you know, high-pitched beep no matter how hard you try because it's so loud. Anem a tocar una mica la forma d'ona, que sí que ens donarà ja una mica més de caràcter. Ara partim d'una ona sinusoidal més suau, la farem una mica més quadrada i sonarà una mica més agressiva, no? I el bombo. If you lift the lid of a computer, you will see a circuit board into which a number of little boxes have been plugged. Each box contains a chip, which consists of thousands of microscopic electric circuits, each of which can be either on or off. This is the only language that the computer understands. Is one of my circuits on or off? And we can symbolize these ons and offs by using a 1 to stand for on and a 0 to stand for off. It is called the binary code, and each of the ones and zeros is called a binary digit, or bit for short. So it takes 8 bits to represent any keyboard character. It has to be in at least somewhere in the 80s where these cheap, mass-produced home computers and video games appeared. The whole game industry, they needed soundtracks for the games. So everything they had was the sound chip, which was originally only implemented for alert sounds. The games of that era, it contained like really strong music, especially like Western home computer games. Because they have to be, because the hardware can't make
So they were very like distinct melodies. You played Ski or Die, you could remember the way that soundtrack was. And then people started to crack these games and spread them for free. And they put signatures on these cracks called crack intros. Donc on faisait des intros, des démos qu'on distribuait sur disquette. À l'époque, il n'y avait pas Internet. You met with people at the gymnastics hall in the school, and everyone brought their Amiga or C64 and you were copying. If you wanna hook up with a real sweet honey, all you gotta do is show that bitch some money. Stroll up to the bar and order her a drink. Pull out a thing of water and squeeze her in the sink. All you gotta do is rock to this beat. You're gonna bring the meat home and hit the sheets. Just keep dancing like there's no one around. Get ready for the heat, get ready to get down. So a demo then is like moving graphics and sounds. In the demo scene, it's really important to be technologically impressive. It's kind of like a competition of technical merits. Dat die auch echt Wahnsinn sind, auch wenn man sich jetzt so zeitgemäße Sachen anguckt, ist schon echt ziemlicher Hammer eigentlich, was da auch noch gemacht wird. From that, it kind of like grew into a strong demo scene, and from that it grew into just people being good at programming and making music and being artists. You put the game in not to play the game, but to listen to the music and see the graphics. We were like, yeah, this is almost like real music. I thought at that moment that why doesn't I hear this on the radio? And I remember an argument I had with a friend when I was maybe 9 or 10 years old, and I said, yeah, this music is so good, you could sell it as real music. And he was like, no, you can't. Tenia una Game Boy i hi havia un programa que es deia, un joc de Nintendo oficial que es deia Game Boy Camera, que podies tirar unes fotos amb la Game Boy i tal, i tenia una petita aplicació per fer música, i llavors vaig començar a provar allà els meus experiments, i això era com a l'any 95 o més o menys. Consoles went from being extremely expensive, one kid in the town had it, to like everybody had a Nintendo or everybody had a Game Boy. And it kind of became our generation. We were the first like console generation. In the beginning, the scene was definitely very European focused because we were centered around this website called micromusic.net. Alors en fait en Suisse, tout a démarré avec Vanga et Karl qui ont fondé le site micromusic.net en 98. That was pretty much before you had Facebook and social media websites. It was sort of the website to exchange information with each other and listen to songs that people made. Micromusic is like a part of the do-it-yourself culture, focused on music. It's about using what you have, using an old computer, starting to build your own hardware, build your own software, use it as an instrument, and that was a very unique new way of expressing yourself as an artist. Didn't build on the demo scene, they created a new thing.
process has gone from being more exploring to being more expressive. That's what excited me and so many people about the possibilities of these old bits of hardware. And at some point, a woman, Electro Girl, she had the idea of bringing the people together to do a live show, where some of these people of the website would show up and actually do like a club night. You could sort of say that that was pretty much the first real chip event that was of some international character. Igual nosotros algo como diferente de lo que estábamos acostumbrados. Y a partir de ese momento fue como, ¿qué es esto? Wow. I looked out into the crowd and people were dancing to my set, but I really didn't like the music anymore at all. I realised that I was just playing the same old tunes and I wanted something new, something new musically. So I sold most of my synthesizers and started to using the Atari for chip tunes. Fue como un descubrimiento y una revelación en ese momento para nosotros. You feel like you're discovering a whole new world. Bah, c'était vraiment c'était explosif. Ça ne pouvait que me donner envie d'aller plus loin et de continuer. That's where it all started, and then it kept on growing. Yeah, it just sort of happened. In the early days when you had a concert, people could just walk up and ask, like, what are you doing? Which game are you playing? I played stuff for my mother and she would sit there with a smile and nod and like, oh, this is really, really good. And in retrospect, I know that it must have been torture for her because high-pitched sounds just droning and a 40-year-old woman sitting there going like, oh, I'm happy for you, son, that's really good. Mes parents, ils comprennent rien. Pour eux, voilà, je fais de la musique électronique, c'est quelque chose de bizarre. Enfin, moi j'ai toujours fait ça avec légèreté, donc. Ti senti un po', credo un po' tutti, ci sentiamo un po' delle mosche bianche quando parli con una persona che non ha mai sentito parlare di micromusic, ti senti un po' una mezza specie di alieno. A mí, francamente, esto de la chip music no me conmueve mucho, no me emociona, ¿no? No sé si podríamos decir que hay un cierto síndrome de Peter Pan en estos jóvenes que desde diferentes latitudes comparten esa afinidad por mantenerse anclados en un pasado en el que fueron felices con el manejo de todos estos instrumentos. There were so many misunderstandings about what chip musicians were actually doing. We werden echt een beetje uitgelachen. Vooral mensen nemen het echt niet serieus. Ze denken echt van, word volwassen en ga echte muziek maken. It was frustrating that people didn't understand what we were doing at all and didn't really take it seriously either. We just had to sort of figure out a way to make it more serious, to give it some kind of artistic and political touch to it. We take old technologies and do things that nobody has ever done with them before. Credo che sia un po' una sorta di ribellione anche nei confronti della tecnologia attuale che alla fine non rivela quasi niente più di nuovo rispetto alla realtà. Sorts of things within the establishment, as this is what music is or this is what culture is.
And anything that comes outside of that and uses kind of equipment in a different way is going to be kind of, in some ways, oppositional and antithetic to that establishment. Some people also started to arrange shows around Europe. We were discussing if we could make some kind of more regular parties here in Stockholm. And somehow you managed to find this great place where we were actually allowed to do this party. They read in the newspaper that this is a cool club, and I think they didn't know what to expect. You never really knew what was going to be on the stage. I think the people in US and Japan heard that this was one of the cool places. And I think those people were really pleasantly surprised. You're not leaving such concerts without being struck by the intensity and the power and the rawness of it. And then the guys in New York organised this huge festival called the Blip Festival, and this really started up a wave of popularity of 8-bit music in New York and the surrounding area. What has happened in the States has largely been a step or two behind what's been happening in Europe. And that was very much inspired by microdisco. I think that Johan Kotlinski, the developer of Little Sound DJ, was a part of both. A pretty big community seemed to sort of coalesce around that event series in Stockholm. And so the Pulse Wave series we were doing in New York was very much inspired by that. Universally, all the people involved in chip music, whether they're from the United States or from Europe or Australia or Asia, pretty universally, everyone seems to be just, in it for the same reasons and really friendly and really excited about it. The people make it. Everyone that I met who's to do with 8-bit music, they're really honourable and they believe in the music, and it really keeps me going. 8-bits, it is about the music, but it's also about the people involved. Ti senti parte del movimento, cioè ogni cosa che fai può avere un effetto su tutta la comunità 8-bit a Roma, in Italia, in Europa e nel mondo. Quando io organizzo qualche party qua a Milano, io sarei felicissimo di poter dire vieni, ti pago il biglietto euro e ti do 500 euro, ma non ce li ho. E quindi io cosa dico? Dico guarda vieni a suonare, ci divertiamo, ti faccio mangiare bene, stiamo in compagnia, ti faccio conoscere gente, vedi una città che non conosci con dei musicisti e della gente simpatica, e la gente viene. È una pura passione. Passione, sì, è passione. Con la musica, sotto forma di musica. Sans concession, toujours faire ce qui me plaît. Le but c'est de faire vraiment d'être créatif. C'è un racconto di William Gibson che parla di questo Gomino Sensei, ma è una specie di santone metropolitano che recupera vecchi oggetti tecnologici abbandonati e li prende, li ripara, li modifica e li usa per fare cose nuove. Quindi è il maestro della spazzatura.
Me cago en la mano. Hoy la verdad es que no he cogido más que porquerías porque está todo muy pillado. Pero bueno, en fin, todo viene a enriquecer mi basurero particular, que lo tengo aquí fuera. Con basurillas que me gusta a mí tener y pasar y ver. Este es el número 2, es el micrófono. El segundo que hice. Las patas son palos de escoba, muy bonitos palos de escoba, pero eso es lo que son, palos de escoba. Son ligeros, resistentes, y aquí detrás podéis ver la mesa de mezclas que lleva para mezclar el sonido. Y yo la razón que tengo para usar estas cosas es, por ejemplo, como antiguamente, pues los prehistóricos, cuando se querían hacer un instrumento, un hacha o lo que sea, pues cogían por ahí pues qué sé yo, una cabeza de dinosaurio o lo que tuvieran y se lo hacían con ello. Pero claro, hoy en día vives en una ciudad, en cualquier esquina puede haber tirado una televisión o algo de lo que puedes coger cosas para hacer tus historias. Entonces un poco más bien desde ese punto de vista como que es la naturaleza de ahora, es la basura. Pues esta es la bandejita donde se apoya el Amstrad, que es este ordenador de 128 kilobites, que es el que se encarga de manejar todo el cotarro. El auténtico monitor de Amstrad, que es el que venía con el ordenador. Parece que está cargando. As an artist, when you're trying to find your voice and your kind of identity, I think that I was blessed to find chip culture so soon. The goal is to create your own sound. Mi piace ascoltare le cose proprio musicali anche nella natura, trovate nella natura, comunque vedi la meccanica delle cose nella vita, delle vicende, si crea un certo tipo di musica tra i ragazzi laggiù che mettono il ferro e le macchine che passano, l'uccello. L'ispirazione poi per fare la propria musica viene da dentro. Che infatti penso sia una cosa abbastanza personale. A me sinceramente le tracce che vengono meglio vengono quando sono incazzato. Cambia molto dall'umore. Dall'umore, sì, la trovo molto dall'umore. Quando sto un po' più giù, diciamo, di umore, vado più su con la musica. Más o menos creo como si fueran las raíces del árbol por la cual se van a empezar a formar las ramas, ¿no? Entonces a partir de ahí voy creando capas y atmósferas y le voy sumando el 6DE, que es un aparato básicamente de ruido, que es complementando con el Speak and Spell, que mete unas voces ahí medio de ultratumba, y luego todo tipo de aparato. Esto es más ruido puro, es ruido de interferencia de radio. Esto también es un micrófono con el cual poder distorsionado, con el cual poder hablar. Definitely a lot of people have been like, whoa, what the hell is this? Like, this is crazy. Is this music? Modern synthesizer, it looks like this if it's a sawtooth waveform, but when it comes from the NES or the Game Boy, it looks kind of like this, steppy. Stiamo sempre parlando di suoni elettronici basici, quindi è la primitività massima dell'elettronica, insomma. Me gustan mucho los sonidos agudos dentro de lo que tiene la Game Boy. Que yo creo que estos agudos llegan como a partes del cerebro que no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de sonidos. Por un lado produce como cierta molestia si es un volumen alto, pero por otro lado creo que te produce algo que indiferente no te deja, eso seguro. Te produce algo que me gusta.
da mucha caña el sonido de 8 bits. No sé, como si estuviera sonando una alarma de que vas a morir, tío, o algo así. Que les gens commencent à écouter, que les gens découvrent, que les gens apprécient, c'est génial, c'est fabuleux. De plus en plus de jeunes qui viennent à mes concerts, ils ont entre 15 et 18 ans et puis ils sont hystériques. Pour eux, ça fait appel à des sons qu'ils n'ont pas connus. I don't really grab this thing from a generational side. There are some people, and including myself, who just like the sound, and that's something that, you know, can get people involved in who are not really close to gaming or this kind of things, or not necessarily that geeky. I don't think it's just like video games that, you know, go into this music. I think it's just like, it's Kraftwerk and techno and industrial landscapes and cities and politics. All those things go into music. And just saying that, oh, it's video games that go into this music is just lazy. And yeah, there's always a bigger picture. Yo soy de la generación en la que empezaron los ordenadores y que tampoco se sabía muy bien lo que era un ordenador en aquella época, ni lo que iban a hacer con un ordenador. Entonces empezaron a salir estos cacharros, los de 8 bits, y la gente pues al principio tampoco sabía muy bien qué hacer. Lo principal era jugar, eran juegos, videojuegos. Antes, claro, era una fantasía mucho más grande de lo que un ordenador iba a poder hacer. También estaba la duda de si pensaban realmente, si los ordenadores eran listos y te miraban y opinaban sobre ti. Este camino que entonces se trazó no ha dejado de prosperar. El sueño ya supremo, prometeico, de poder generar vida. Uno mucho cariño a estos ordenadores porque a base de conocerlos mucho, de pasar muchas horas con ellos haciendo todo tipo de cosas, bueno, sí, todo tipo de cosas, sabe Dios qué. Il tipico musicista a 8 bit è un ragazzo normale, magari un po' nerd, un po' no, ma è un ragazzo normale che ha semplicemente capito cosa ci sta dietro il Game Boy. Ils sont pas forcément fleuristes ou coiffeurs, ils sont souvent dans les technologies. Il faut une passion pour la machine. The cool thing, or what I like about chiptune or micro music, is that it's not a genre. It's more, it's a philosophy. It's a way of how you do things. Reusing technologies of borrowing, of reinterpretation, of kind of representing and being true to that identity. People are actually searching for something new, something that's more underground, something that speaks to them individually. Desde luego un ordenador de 8 bits es lo mejor, o sea, porque es fácil de programar, es accesible, lleva aquí un piezo eléctrico que lo amplifica y yo mismo me lo mezclo en esta mesa de mezclas que hay aquí en medio. Puse las cuerdas que me fueron dando la gana, las iba afinando como me iba dando la gana, de hecho afino la guitarra de otra forma. Te puedo contar con los dedos de una mano las veces que he cogido una guitarra normal, eléctrica. O sea, pero nunca, y aparte están afinadas de otra forma. Y es que no sé tocarte nada con ellas, porque tienen demasiadas cuerdas, están afinadas raro, igual con una sola cuerda puedo cantar algo. O sea, no me voy a comprar ninguna guitarra de esas porque no me sirven a mí. Penas de amor. Ya no canta. Y el ruiseñor. Ponte a bailar. Luego canta. Corrando pero.
people think it's a new type of punk, a new type of political message, that we don't need a high production quality in a fancy studio. We can just take a piece of 1980s dead tech and connect it up and make an 8-bit hit. Cada vez la capacidad de intervención sobre la máquina, sobre el ordenador o sobre el automóvil es menor. Es decir, son más compactos, son más infranqueables. Cambia la tecnología cada meses, ¿no? Que se mide en meses, antes se medía en décadas, ¿no? O en siglos. The new thing is always better than the old thing. That's what we are sort of programmed to believe. And I don't really buy it. Nos va poco a poco alienando. Este es un tema clásico de la sociología. Ellos intentan, en la medida de lo posible, darle la vuelta, que sea la máquina la que está utilizada por ti y no seas tú el que está utilizado por la máquina. No hay quien le meta mano para nada, esto es un lío trabajar con ellos. Sin embargo, los componentes de antes, pues fíjate, los podías manejar mucho mejor, hacer cambios en las cosas, en las pistas. Hi ha certs models, per exemple de Game Boy, les més antigues, no? Que aquí podem veure el xip, no? Que és el responsable de treure de generar tot aquest so 8-bit. Aquí podem veure el xip al descobert, de manera que tu pots experimentar, inclús extreure'l. Los chips se ve que son de un tamaño como Dios manda. Aparte que las funciones de cada chip están más diferenciadas, no están todos metidos en una misma cosa. Hoy en día con un solo chip te podrían hacer todo lo que hace este i más. En canvi, podem veure un altre model de Game Boy que és una mica més nou i el té més petit, amb una gota de silicona a sobre, de manera que no podem accedir a ell fàcilment. I si intentéssim extreure aquest xip, aquesta gota, se'ns arrancaria y no funcionaría. Una cosa que me llama mucho la atención es que en los puntos limpios, donde se va a tirar la basura para reciclar, no te dejan coger cosas. O sea, pues pero bueno, si lo van a tirar, ¿qué más da que me lo lleve yo? No sé, es un poco absurdo. Luego, claro, lo llevan para tirarlo en países del tercer mundo que no tienen estas normas de basura, porque es lo que hacen con ellos. O sea, qué tontería, pues déjame coja algo, un poco para entretenerme con ello, ¿no? ¿Qué? Porque son así. Es que pero ¿por qué no son de otra forma? Es que la idea es que es un poco absurdo el estar fabricando basura, porque fabricas cosas para que duren pocos años y tirarlas. Claro, es un poco un sinsentido. La obsolescencia programada, claro, es algo necesario para que crezca la economía, desgraciadamente. O sea, no tenemos más remedio que destruir la naturaleza, fabricar basura para tirarla y morir todos. Es lo que va a ocurrir. O sea, no hay otra salida. El mundo capitalista es un mundo de consumo. Un mundo de consumo en el que nunca agotamos toda la potencialidad del objeto. El objeto tiene un carácter efímero programado y saben ya perfectamente los fabricantes cuándo se romperá determinado componente que exigirá su cambio. Y aquí tenemos lo contrario. Donde puedes conseguir mejores precios y a veces mejor calidad es en tu misma localidad o cerca de tu localidad, en tiendas de segunda mano, mercadillos, rastros, ¿sabes? Y ahí puedes encontrar pequeñas joyas a buen precio. Y pregunta, ¿funciona? Y normalmente no saben ni si funciona ni no funciona, ¿sabes? En muchos casos se suele llevar un pack de baterías y medio probarlo a ver si realmente funciona o no. A lo mejor la red está a 25 o 30 euros y sin embargo en el cuerpo a cuerpo de segunda mano, en las mismas condiciones prácticamente puede mermar su valor un tercio. Prendere un oggetto vecchio e ridargli nuova anima. Tutta questa mentalità è molto cyberpunk secondo me.
cyberpunk movement looks like neuromancer take technology and make it much darker. It's a reimagining of technologies from perhaps their initial kind of purpose. Lo que hacemos es recuperar un aparato antiguo, un aparato prácticamente ya poco valioso en términos de cambio, pero darle un uso absolutamente novedoso. En ese sentido es un movimiento casi postcapitalista, es un movimiento del reciclaje. We always say that these technologies are limited, but that's just sort of confirming that we live in a consumer society where just because something is 20 years old, it's limited. Of course, you can make like more things with a laptop than a Commodore 64, but I mean that's just quantity, and there's more information in a laptop. Per me non ci sono limiti proprio. Il limite si crea nella persona. Sì, anche perché da quando suoniamo scopri sempre cose nuove. Scopri sempre cose nuove e non si arriva mai, e quello è bello. If you think about it in qualitative terms, like I just feel better by sitting with a Commodore 64, and I don't feel limited. Limitations are limiting. That's how I see it. Aquí tenim una GameBoy, encara que no ho sembli, posada aquí dins d'aquesta caixa, simplement per tenir més espai per fer-li totes aquestes modificacions. I com veiem, doncs és una GameBoy aquí, on li posem el cartutxo. Llavors tenim els controls bàsics i l'altre serien modificacions de caràcter experimental, no? Alguns. Aquí hem encallat ja, aquí a la Gameboy, el cartutxo ens avisa que ha explotat, no? Llavors això seria algo negatiu, però que a mi m'agrada aprofitar aquests errors, no? De tenir una Gameboy modificada per aconseguir uns sons que no tenim amb una Gameboy normal. Bueno, aquí tenim una NES, per exemple, que és per fer visuals, no? Atacant de la mateixa manera el xip de so de la Gameboy, doncs aquí ataquem el xip de vídeo de la Nintendo per treure glitch i comportaments així estranys a nivell visual. Son capaces de producir con desechos de todo tipo instrumentos nuevos. Examinan estas fronteras que están explorando pues entre los límites de la tecnología y los límites de su propia aportación, con un cierto vértigo hacia lo desconocido, que es inevitable siempre, por otra parte, en cualquier movimiento de vanguardia. El directo es la bomba porque la información que puedes alterar, las notas en directo es increíble, ¿sabes? Y pararlo y decir algo. Es la misma música, pero no es lo mismo, ¿sabes? O sea, es música para compartir, creo yo. Everything I do is always thinking about the live show, and I think that's the place where people can appreciate 8-bit the most as well. Si tienes un sistema poderoso, que los bajos se escuchen, que todo retumbe, pues wow, es como que se abre todo, ¿sabes? Porque ya tienes como los reverbs naturales del sitio donde estés y eso le da muchísimo, porque son frecuencias que realmente la Game Boy no tiene, no tiene ni bajos potentes ni altos, entonces eso le da como el poder. Regresas a poder contar mucho con poco, ¿sabes? Las intenciones, mucho más frontal, mucho más directo, mucho más honesto, ¿no? Sí que es una forma de entender la vida como un poco más punk, ¿no? Un poco más de que no te cuenten las cosas, que no le digan, que no le cuenten, que a lo mejor le mienten, ¿sabes? Que estás ahí por una razón. Non si suona col Game Boy, si gioca, si vive. Arrivi alla serata, attacchi il Game Boy al mixer e vai.
Estos que están aquí son como mis grandes éxitos. Aquí caben unas 20 canciones. Mira, voy a bajarle un poquito el volumen y a agarrar solo el bajo, la melodía. ¿Vale? Entonces dices un par de cosas. ¡Hey, ya estamos aquí! Vamos a hacerlo bien, solo la puntita. Y cuando dices solo la puntita, le caes así con la batería, ¿no? Ta, ta. Y luego ya dice, bueno, ya calentando esa nalga, el bajo, zuca. Y ahora el momento rollo de hacer el rollo zorro. ¿Zorro? Y la gente, ¿qué está pasando? No entiendo. ¿Por qué es así? ¿Subidón, subidón? I do this because of love of it, not because I want to be part of the scene or I want to be the rock star. I truly love the music, the sound, and the people who's involved and the spirit there is. I don't know whether it's going to be mainstream, but I know it'll last, it'll go on. Una volta avevamo la chitarra, il basso, adesso ci sono i computer 8 bit e rimarranno per sempre. Has chiptune music changed my life? Yes, significantly. Ja, leven veranderen vind ik een groot woord. I started to see the world differently. I think it has become a part of my identity. Yo creo que no lo podría dejar aunque quisiera. O sea, siempre estaría haciendo cosas así. La sento proprio mia questa cosa e continuerò a fare 8 bit fino alla morte. Fai diglielo che a Tokyo c'erano 3 persone, però dai. 16. Chip music for me has made me rethink this idea of limitations. I think that's actually sort of changed the way I think about many things. Poca tecnologia per grandi suoni e per grandi emozioni. Vamos così. Something, a little cheap ass toy, and then just make a really
kick-ass bass line with it, then there's a sense of satisfaction there. Like, I made this with a piece of junk. They're choosing that. They're choosing to kind of attach themselves to something and in some ways be limited by that, because that's a movement against the sort of overall established kind of forces and directions and conformities. Poder contar algo con algo que está en desuso, eso también es un poco reírse de esta modernidad y tomarlo como de una manera de burla y de, no sé, encontrarle otra vuelta a la situación. Chip music that is spread so fast that different people are thinking about it and are being drawn together, and that's and the fact that that's outside of a kind of commercial realm is what I suppose shows that it's real true art.